Hello and welcome to TVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and examine false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. The Kremlin's propaganda services have deployed a new narrative, accusing Ukraine of preparing a false flag operation in Transnistria, including fissile materials. The Moldovan capital of Chisinau is currently seeing a wave of anti-government demonstrations. Two pro-Russian parties linked to local oligarchs and making up the Movement for the People Coalition have called on their supporters to take to the streets in protest. What are the demands? That the country prostrate itself before the greater Russian Empire, of course. The whole thing is starting to look suspiciously like Crimea 9 years ago, when little green men in suspiciously Russian uniforms began popping up out of nowhere. Russian propaganda is spreading fake news intended to further destabilize Moldova. Just yesterday, the Russian Foreign Ministry published a statement in which it accused Ukraine of preparing a false flag operation in the breakaway region of Transnistria that would involve fissile material shipped in from Odessa. Not long before, Russian media outlets published a doctored order from the Ukrainian Armed Forces' Western Command, suggesting that an attack was being planned in Transnistria near a power station that supplies electricity to the region. Wazun Naintoi, renowned political analyst and member of the Moldovan parliament from the pro-government Party of Action and Solidarity, suggests, however, that the elites in Transnistria, which is widely considered a potential base for operations for the Kremlin, are not interested in fighting anyone. Cited by Radio Chisinau, Naintoi said that 140 out of the 300,000 people living in Transnistria are senior citizens and retirees. The 2,000-strong Russian contingent in the region is mostly made up of people who were born there and who, despite holding a Russian passport, have little interest in doing Vladimir Putin's bidding. In a public appearance yesterday, Maria Zakharova, the spokeswoman for the Russian Foreign Ministry, alleged that fissile materials were shipped to Odessa and Chornomorsk for the purpose of building and detonating a dirty bomb in Transnistria. Aside from further destabilizing the situation in Moldova, narratives like these are useful to Russia as they undermine the deal regulating grain export through Ukrainian ports. Although supported by heavy artillery of Kremlin propaganda, the Russians in Moldova have little to show in the way of success. The protesters gathered crowds no bigger than a couple of hundred. It would seem that the Kremlin's former satellites are intent on charting their own course, which further infuriates the regime in Moscow. Касается Казахстана. Вот там вот оттуда приходят такие сообщения, которые раньше приходили с Украины, а мы на них внимания не обращаем. Вот это мне не очень приятно. Знаете, там эти патрули там какие-то там языковые, там закрытие нашего представительства торгового там и так далее, можно перечислять. Надо на это обратить внимание. Вот нашему МИДу я прям точно могу сказать, чтобы не получилось примерно то же самое. А симптомы такие идут. Причем они им там дают 45 миллионов долларов Казахстану, Блинкен пообещал. Но это смешно, понимаете, смешно. Наше сотрудничество с Казахстаном, оно просто невероятное. Такое же, как и было с Украиной, даже еще больше с Украиной было. Но это ничего не помешало им взять и разрушить всю эту конструкцию. Надо очень внимательно здесь подходить. Они будут все делать, чтобы разжечь по нашему периметру. Все, он единственная его задача. За этим поехал, сволочь. За этим. Thousands of Russian soldiers seem to have gone missing in action in Ukraine. In all likelihood, most of the MIAs were actually KIA, killed in action, but their families can neither bury their loved ones or at least petition the government to pay out death benefits they are owed. Missing in action seems to be the preferred response at military offices dealing with families looking for information about their sons and husbands on the front, or those seeking death benefits promised them by the army. Why? Because if you're missing, chances are that you're not dead, so no payment is due. Maybe this is why the Russians stopped recovering not only their dead, but even their wounded from the battlefields. We don't know whether these were official orders handed down the chain of command, but all the details seems to be adding up to a picture that suggests that just might be the case. As it turns out, Russian families lose contact with their sons and husband on the front after an average of 2 months. The highest number of these supposed disappearances were recorded in the Kharkiv region in the wake of the Ukrainian counterattack in the area.
Donbas became another Bermuda Triangle for the occupiers, suggests Polish news website Krysy24. After a careful analysis of social media posts and multiple conversations with families and relatives of the soldiers, the reporters concluded that most Russians just fall off the grid in Ukraine somewhere around 2 months into their deployment. Meanwhile, in a different reality, Vladimir Solovyov seems to have changed his meds. We don't really know what he's on right now, but the pill seems to be giving him very fresh ideas. In his mind, Russia seems to have expanded thousands of kilometers to the west, and in one of his latest shows, he called Warsaw a historically Russian city, despite the fact that Warsaw has never even been Russian in its entire centuries-long history. Even under the petitions, Warsaw remained the capital of the Kingdom of Poland, and although the Tsar was the king at the time, he never held court in Warsaw. Мы почему не сформулируем, например, наши цели? А наши цели, например, такие: возвращение исконно русских земель. Всех. И для возвращения всех исконно русских земель и объяснить, какие это земли. Вот просто назвать территории, города. И для решения этой задачи сказать, что объявляем набор добровольцев. Сколько надо? 200 тысяч, 300 тысяч? Сколько надо танков? 3 тысячи, 5, 10? Сколько промышленность произведет? И наша задача, нам плевать на то, что они себе хотят и в каком ухе ковыряются, а наша задача выйти, например, к простому русскому городу Чопу. Или посмотреть, пройтись по следам великого русского воинства XVIII века, которое по тогдашним германским землям, еще не объединенным, помаршировал вовсю. И узнать, как дела у традиционно многовекового русского города Варшавы. Но если они хотят хамить, то почему не говорить, к чему это приведет? Ну уж город Юрьев-то точно надо брать. Не, ну просто так, и город Юрьев надо брать, и Ивангород, и много чего еще. Не, ну то есть, если мы начинаем говорить серьезно, если мы понимаем, какие ставки, то пусть трясется, сволочь. И будет очередной переход через Альпы, если надо. Посмотреть, как там памятник Суворову. И посмотреть, помнит ли в Милане, как руки целовали русским солдатам. Если уж хотите хамить, сволочи, то знаете, русский он медленно запрягает, а потом быстро едет. As it continues to sink, Russia is grasping for straws. Now, Kremlin believes that a closer alliance with China will help it raise itself from the quagmire. To begin the overtures, Kremlin flunky Alexander Lukashenko was dispatched with a visit to Beijing. The envoy's mission must have been a success because Alexander Lukashenko and Xi Jinping signed as many as 16 agreements on March 1st. The US-based Institute for the Study of War believes that the documents are aimed at helping the nations skirt Western sanctions. In earlier analysis, the institute suggested that China might be looking to transfer arms to Russia through Belarus. The Kremlin sorely needs new ideas as winter's ending, and the plan to freeze out the European Union went the way of the infamous Russian warship. Значит, ну что, первый день весны, Поздравляю. а эти сволочи в Европе не замерзли. И так же, как и ВСУшники, собственно, тоже. То есть генерал Мороз не справился со своей задачей. Ну и главное, что это один из генералов, единственный пока, которому можно наказать. Которого. Знаете, вот такая у нас пока система. Ну и про наши сильные эластичные красные линии. То есть тянутся, дотянулись уже до Краснодарского края. Куда-то там еще могут тянуться. Это, конечно, печально, потому что можно как угодно к этому относиться, но это недопустимо. Они должны точно понимать, что уже удар по нашей территории, мы говорим, вот там по Крыму. Да чем по Крыму? Они по Краснодару бьют, по Белгороду, там по всем подряд. Надо их уже наказывать конкретно. Ну, слушайте, я прекрасно понимаю, что если мы, например, играем в долгую, да, как говорят, там, американцы не выдержат долгой там какой-то войны или снабжения. Они это, я уверен, что выдержат. Вот прям выдержат точно. Потому что они тратят там какие-то 0,02 там своего ВВП на снабжение только Украины. And that's all for now on this episode of Break the Fake. But for more news, updates, and commentary, please stay tuned to TVP World.